Hi everybody, my name is Tora. Добрый день, с вами Tora. Today I will show you how you can start mining Monero on any PC. Сегодня я вам покажу, как вы можете начать майнить Monero на любом компьютере. There are two options to mine Monero. Есть два варианта, как майнить Monero. The first one is to mine in the pool, and the second one is to mine solo. Есть два варианта, как майнить Monero. Один вариант это майнить в пуле, второй вариант это майнить самостоятельно. In this video I will show you how to start mine Monero in the pool. В этом видео я покажу, как можно начать Monero майнить в пуле. If you are interested to mine Monero in solo, you can write this in the description, in comments below this video, and I will record another video how to mine solo. Если вам интересно также вариант майнить Monero в соло варианте самостоятельно, то пишите это в комментариях под видео, и я для вас запишу соответствующее видео. So, okay. I'm using web browser Brave. Я использую веб-браузер Brave. So I'm mining with a nano pool. Я майню Monero в нанопуле. For that reason, you just need to download Nano Miner. Is appropriate software for mining in nanopool. Для этого вам необходимо скачать Nano Miner. Это разработка нанопула для майнинга с их пулом. So just write it down, Nano Miner. Пишем Nano Miner в строку поиска. And you see here is Nano Miner software. И вот software для Nano Miner. I have Windows 64 bits. У меня Windows 64 бита. Let's download this one. It's now been downloaded. What do you need to know? I highly recommend to download also SHA-256 checksum to reduce any risk that you downloaded some malware. Я вам настоятельно рекомендую скачать этот текстовый файл, сумма контрольная, чтобы проверить, что вы скачали именно то, что вам надо. Let's download this text file. Okay. Downloaded. Скачиваем этот текстовый файл. Here is the download folder, and this is the text file with control-sum. Итак, это папка загрузок, и здесь текстовый файл с контрольной суммой. Let's click right button on the mouse. Кликаем правую кнопку на мыши. And CRC-SHA-256. И выбираем CRC-SHA-256. And here is the control sum of the downloaded file. And это контрольная сумма. And you see that it's the same. И вы видите, что контрольные суммы совпадают. So, it's safe to start using this software. Можем использовать с безопасностью это приложение. Now we need to extract this folder. Извлечем содержимое этого архива. Okay. Распаковали. This is the folder. Вот folder. Here's the software. I will copy the folder to the desktop. So this is the software on the desktop. Это файл, папка с программой на десктопе. Let's come in. And you see there is plenty config files.
Вы видите здесь много различных конфиг файлов. One of them is config XMR versus RVN, Ether and etc. Разные конфиг файлы для разных криптовалют. I mine only and only Monero. Я майню только исключительно Monero. Я убираю все файлы. Config оставляет только файл Monero. Delete all config files for other cryptocurrencies except Monero. Я удаляю все конфиг файлы других криптовалют, оставляю только Monero. Это now we need to adjust config file for ourselves. Теперь мы должны отредактировать файл под себя. Let's come to config. Just open it with any text editor, like Node. Откройте этот файл с любым текстовым редактором, например, с блокнотом. You see, the wallet is your cryptocurrency wallet. I already make config file ready to be used. Я уже подготовил конфиг файл, который готов к использованию. It's here on my desktop. On the left side is the config file which comes with software. С левой стороны это конфиг файл, который идет с приложением. On the right side is already adjusted config file for myself. Справа конфиг файл, который уже отредактирован под меня. You need to edit this right file according to your data. Вам надо отредактировать правый файл под ваши данные. So let's explain. Объясняю. Wallet need to be your wallet. Итак, кошелек должен быть ваш адрес кошелька. The second one. rigName. Название рига. In my case it's Dell, because I'm using Dell notebook. В моем случае указано Dell, потому что я использую ноутбук Dell. You can write here any name you want. Вы можете написать здесь любое имя, которое вы хотите. Абсолютно любое. Absolutely any name you can write here. Just you will know that this rigName is correspond to the specific computer. Вы можете здесь указать любое имя, вы просто будете понимать, вот это название соответствует конкретному ноутбуку или компьютеру. Then, important part, you need to write here your email address. It might be, as you know, Monero is a private secure coin. I recommend you to write some email which will not be linked to your name. Как вы знаете, Monero это криптомонета, направленная на сохранение личной информации. Поэтому я рекомендую вам указывать адрес, который не может быть связан напрямую с вашим именем. So in my case, it's just for example, I make this one address. Для примера я просто указал вот этот адрес. The next two lines I am using, it's like optional, but it's I also can advise to use this one, two lines. Эти две последние строчки, они опционные, я вам тоже их рекомендую использовать. The first line, that means that when your software initiate, it will check the ping of different pools and will select the pool with best ping, with best internet speed. Итак, первая строка это sortPools. Если он указан true, то будет пропингованы адреса пулов наномайнера в разных странах, и
подключится, значит, майнер к тому пулу, у которого самый маленький пинг. And autoUpdate, it means the software will check if new version is available. It will be downloaded automatically, and the miner will restart with already updated software. AutoUpdate — это функция, когда наномайнер при запуске проверяет наличие новой версии программы. Если такая существует, он ее скачивает и потом перезапускает. Майнер перезапускается самостоятельно уже с новой версией программы. So what you need just to do, you need to adjust this config file according to your data. So your cryptocurrency, your Monero wallet address, and the second, you just write your rigName, any kind of name you want. Итак, вам надо еще раз просто отредактировать данный файл, config файл, согласно вашим данным. То есть ваш личный кошелек Monero и, соответственно, имя вашего рига. Why this email address is important too? И также вам надо указать адрес имейла. Почему это важно? The email address will make you possible to adjust the threshold for payment from nanominer, because by default it's 1 Monero. By default, if you want to adjust it to, for example, 0.1 Monero threshold to be done when you reach 0.1 Monero, you need to have the email address. Otherwise, you will not be able to adjust this option. Почему очень важно указывать email? Указав email, вы сможете зайти на NanoPool и, используя ваш email и ваш адрес кошелька, отредактировать threshold выплаты. Потому что по дефолту минимальная выплата стоит 1 Monero. Если вы хотите отредактировать на 0,1 Monero, то тогда вам необходимо указать адрес электронной почты, и это будет также являться, как входом в ваш логин туда, на NanoPool, чтобы отредактировать это. Если вы это не укажете, у вас будет минимальный размер выплаты, threshold это 1 Monero. So, highly recommend to use email to make the threshold to 0.1 Monero. Otherwise, it will be 1 Monero. So, now, what we need to do, your prepared config file, like here in my case, on the desktop, I will take it out, the config file which was go with the software. Теперь все, что вам надо, это взять конфиг файл, который вы отредактировали согласно тому, что я вам указал, выкинуть из этой папки, которую вы скачали с официального сайта, убрать этот файл, который там находится, конфиг файл, удалить, and just put this one here. И просто поставьте отредактированный файл в эту папку. So, to start the software, you just need double-click nanominer. Чтобы запустить nanominer, вам надо дважды нажать на nanominer. Let's start. So you see, here is my wallet, which was in the config file. This is the rigName, and yanpuk@gmail.com. It's email which was been in the config file. My here, as you see, my CPU is 8 threads, 4 cores, 8 threads, and it's start. Как вы видите, здесь при запуске наnominer отображается та информация, которая была указана в конфиг файле. Это, соответственно, мой кошелек, это название рига, это адрес электронной почты,
И you see here is nanominer pools, different addresses. Europe 1, Europe 2, US East, US West, Asia 1, Japan 1, Australia 1. Because in the config file was to check pool, it's select the pool with the best ping. So it's choose XMR EU1 nanopool.org. This one. Так как в config файле было прописано проверять, пропинговывать различные пулы, да, был пропингованы они, и выбран был лучший по скорости, это был, соответственно, вот этот вот EU1. Ну и so the process started. Let's go to the nanominer. Okay. Here you see is current situation with my rigs. I have 2 rigs. Minimum payout is 0.1. Здесь ситуация по моему, значит, по моим ригам. Минимальная payout у меня 0.1 XMR. If you, in your case, it will be by default 1 XMR. В вашем случае будет 1 XMR. To adjust to your demand, you need just to go to settings. Для того, чтобы это отредактировать, вам необходимо зайти в settings. And here you see the email why you've been needed. И здесь вы видите, почему вам был нужен ваш email. You write your email here and you readjust your minimum payout. And then apply changes. Вот почему вам был нужен email. Вы просто вписываете email, который в вашем config файле, и здесь указываете минимальную сумму выплаты. Минимум это 0.1. 0.1. Ставите и вперед. So, have guys a success. If you want to see some additional videos about Monero, how to use Monero with solo mining, how to use it, how to use the wallet. I use our official wallet of Monero, wallet CLI, control line interface. Just write in the comment below and I will show you and will share you information how I do that. For solo mining I use Linux, but it also can be done with Microsoft. Если вам интересно посмотреть, как делать соло-майнинг, как использовать кошелек Monero, я использую официальный кошелек Wallet CLI, это Command Line Interface, то пишите в комментариях под этим видео, я вам покажу, расскажу. И для соло-майнинга я использую Linux, но это также возможно делать и под Microsoft. Everybody have a nice day and a lot of success to everyone. Всем пока, хорошего дня, удачи, ребята.